আগে কোয়েশ্চেন আনসার সেশনটা করিয়ে নেব নাকি আগে? ওকে, ঠিক আছে। So good morning students, welcome to Boithoki Institute. Today we shall be solving few MCQs, relevant MCQs of NTA NET for this year. So those who are interested to join, admissions are open. You may join us as early as possible by calling the below given numbers. Let's jump to the first question. Dash is an attempt to reclaim the past and cultural specificities of decolonized nations. Okay. ঠিক আছে। কারা কারা জয়েন করেছে? আচ্ছা, তোমরা রেসপন্স করবে, then I'll only go to the next page. Okay, Dash is an attempt to reclaim the past and cultural specificities of decolonized nation. So the correct answer would be post-colonialism, correct. Next page. The phrase willing suspension of disbelief applies to which poet or critic? So অনলাইনে যারা রয়েছে তারা রেসপন্স করো। Willing suspension of disbelief. What is the meaning of this phrase, willing suspension of disbelief? What is the meaning of suspension? Exactly. So willing suspension of disbelief, what is being portrayed on the stage is not all true, cannot be all true. So আমরা কি করছি, আমাদের rational faculties for the time being we are suppressing the rational faculties. আমরা স্টেজে যেটা হচ্ছে বা পোয়েট যেটা লিখছে সেটাকে অ্যাক্টিভলি ইন্টারোগেট করছি না। তুমি যখন কোনো মুভিজ দেখো বা সিরিজ দেখো, অনেক সিনই রয়েছে উইচ ডিফাই আওয়ার ন্যাচারাল লজ অফ ফিজিক্স অ্যান্ড অল, যেটা রিয়েলিটিতে সম্ভব না, কিন্তু আমরা কিন্তু ইন্টারোগেট করছি না। সেই সময়ের জন্য আমরা সাসপেন্স করছি ডিসবিলিফটাকে। আমাদের যে ফলসহুড, যেটা সম্ভব না, সেই জিনিসটাকে আমরা সাসপেন্স করছি, অ্যান্ড we are getting whatever is being we are having whatever is being portrayed on the stage or whatever is being written on the page. So it's been coined by কোন poet or কোন critic? The poet as well as a critic, of course. No, কোলরিজ। আচ্ছা, ওয়ার্কটার নাম কি? ওয়ার্কটার নাম কি? কোন ওয়ার্ক এটা লিখেছেন? সৌমিলি, ওয়ার্কটার নাম কি? উইলিং সাসপেনশন অফ ডিসবিলিফ। একটাই তো ক্রিটিক্যাল ওয়ার্ক রয়েছে, কি নাম কি? ইটস বায়োগ্রাফিয়া লিটারেরিয়া 1817, বায়োগ্রাফিয়া লিটারেরিয়া 1817.
So the correct answer is option C, Coleridge. Next. Which book has been written by Stephen Gosson? It's very easy. Which book had been written by Stephen Gosson? স্টিফেন গসন কোন পিরিয়ডের? স্টিফেন গসনকে কন্ট্রাডিক্ট করে কি লেখা হচ্ছে? বলতে পারবে স্টিফেন গসনকে কন্ট্রাডিক্ট করে কি লেখা হচ্ছে? ব্রিটিশ ইংলিশ। স্টিফেন গসনকে কন্ট্রাডিক্ট করে, অপোজ করে কি লেখা হচ্ছে? Very good. By an apology of poesy by, poesy or poetry by, who wrote an apology for poetry? Sorry, apology for poetry. কে লিখেছেন apology for poetry? তাড়াতাড়ি। By Philip Sidney. So the correct answer is a School of Abuse. Pre-Elizabethan period. Pre-Elizabethan, and this is written during Elizabethan. Next question. So the correct answer is School of Abuse. It's very important question. Okay. Next. Take your time and answer. Take your time and answer. Works and authors. অনলাইনে যারা রয়েছে আনসার দাও। ম্যাচ দ্য ফলোইং ওয়ার্কস উইথ দেয়ার অথার্স। অ্যাংস্ট কে লিখেছেন? হ্যাঁ বলো, পার্টিং ওয়েজ বলো। বাটলা। কিন্তু জানলে হবে না, জানলে তুমি এই দুটোকে নালিফাই করছো, বাট এই দুটো রয়েছে, রাইট? এক্স্যাক্টলি। দিস ইজ Everyday Prayers. It's by Lucy Irigaray. So the correct answer is option number A. Angst is by Helen Cizo. Everyday Prayers by Lucy Irigaray. Possessions by Yulia Kristeva. Parting Ways by Judith Butler. Next. বলো। Sublimity has, এটা কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে এই সাবলিমিটির কনসেপ্ট?
বলো সাবলিমিটি গুলো বলো। What is the meaning of sublimity? উচ্চ বিচার। Lofty thoughts. According to, of course, Ars Poetica, sublimity has 3 sources. একটু বলো sources গুলো বলো। So my bad. Sublimity has 5 sources. One is Acha, sublimity has 5 sources. One is magnitude, next complexity, third unity, 4 intensity, and 5 passion. বলো। Which among the following is in correct sequence? Chronology. Vindication. হ্যাঁ হ্যাঁ, কোনটা হবে তাহলে? The correct answer, আচ্ছা তোমরা আনসার বলো। Which among the following is in correct sequence? মনে হচ্ছে the vindication of the rights of women হবে, তাই তো? বাট ফার্স্ট ওয়ার্কটা ছিল কিন্তু থটস অন দ্য এডুকেশন অফ ডটার, তারপরে মেরি। আচ্ছা, এটা যদি আমি ইয়ার ওয়াইজ বলি, আমি ইয়ারটা একটু দেখে নিচ্ছি। ভিন্ডিকেশনের ইয়ার সবসময় এটা, কিন্তু এর আগেও তোমার Thoughts on the Education of Daughter, 1787, Mary, 1788, A Vindication of the Rights of Women, 1792, and 1798 is Maria. Okay, the correct answer would be option number A. Next. Who endowed Helen Cizot with the following title, the greatest living writer in the French language?
বলো, who endowed Helen Sizov with the following title, the greatest living writer in the French language? হ্যাঁ, সো তোমাদের ফ্রেঞ্চ, এই চারজনেই কিন্তু ফ্রেঞ্চ, এটা সবসময় জানতে হবে, যে নোম চমস্কি, জ্যাক দেরিদা, রোলা বার্থ, শু ওয়াল্টার, আচ্ছা শু ওয়াল্টার ইজ নট ফ্রেঞ্চ, তো তিনজনই, জ্যাক দেরিদা, রোলা বার্থ অ্যান্ড নোম চমস্কি, থ্রি আর ফ্রেঞ্চ. So who endowed Helen Sizos with the following title? বলো সৌমিলি. Who wrote of grammatology? Who wrote of grammatology? Grammatology. Who wrote of grammatology and who translated of grammatology into English? ফ্রেঞ্চ থেকে ইংলিশে কে ট্রান্সলেট করেছিলেন of grammatology? Of grammatology is written by Noam Chomsky. Is it so? No, it's not Noam Chomsky. No, the correct answer is not Ellen Showalter. এইটুকু বলো যে অফ গ্রামাটোলজি কে লিখেছেন? ইটস অফকোর্স জাক দেরিদা, রাইট? অফ গ্রামাটোলজি লিখেছেন জাক দেরিদা, বাট এইটাও বলেছিলেন জাক দেরিদা, দ্য গ্রেটেস্ট লিভিং রাইটার ইন দ্য ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজ, হেলেন সিক্সজসকে জ্যাক দেরিদাই বলেছেন। অফ গ্রামাটোলজি তো বললে জ্যাক দেরিদা, বাট হু ট্রান্সলেটেড দেরিদাস অফ গ্রামাটোলজি ইনটু ইংলিশ? এক্স্যাক্টলি, স্পিভাকের ট্রান্সলেশন ওয়ার্ক কিন্তু আসছে পরীক্ষায়। এইবার নেটে এসছে, হু ট্রান্সলেটেড মহাশ্বেতা দেবীর স্তন্দায়িনী? It's Spivak only. Okay. So next question. Which of the following awards is not given to Indian English writers? Take your time and answer. বলো। স্যার লিরিক্যাল ব্যালাডস এর এডিশন গুলো একবার বলে দিলে ভালো হতো। লিরিক্যাল ব্যালাডস 1798, প্রিফেস টু দ্য লিরিক্যাল ব্যালাডস 1800। আচ্ছা, লিরিক্যাল ব্যালাডস, লিরিক্যাল ballads first edition, মানে first 1798 lyrical ballads, preface was added 1800, next 1802, and এই চারটে কি স্ট্যান্ডার্ড এডিশন ধরা হয়? 1798, 1800, 1802, 1805। 8 নম্বরের কোয়েশ্চনটার বলো আনসার, which of the following awards is not given to Indian English writers? Whitbread Prize। আচ্ছা,
It's Whitbread Prize. ঠিক আছে. Next. In Amrita Pritam's which novel memorable character Puro, an epitome of violence against women, was pictured? খুব easy question. খুব easy question. বলো আনসার দাও. Correct answer is yeah, it's Pinja. Next. Love is undying, of that I feel certain. I mean deep, abiding, cherishing love. The love that gives protection even as you, my guardian angel, gave me protection long after you had gone, and continue to give this very day. A love beyond death, a love that makes life alive. Which of the Indian writers in which of his or her works has quoted the above lines? বলতে পারবে? No, it's from Scenes from a Writer's Life by Ruskin Bond. The Lake of Palms, A History of Civilization of Ancient India, The Slave Girl of Agra are the famous works of. দেখো, দ্য লেক, এই যে হিস্ট্রি অফ সিভিলাইজেশন, এই যে হিস্ট্রি দেখে আমাকে মনে নিতে হবে যে হিস্টোরিক্যাল ওয়ার্কস কে লিখতেন এই চারজনের মধ্যে, সেই হবে আনসার. Who used to write historical novels amongst these four? No, it's not by Toru Dutt. No, that's not Toru Dutt. Exactly. But রমেশ চন্দ্র দত্তই হিস্টোরিক্যাল নভেলসের জন্য বিখ্যাত ছিলেন ন্যাশনালি থেকে. তাহলে these works are written by রমেশ চন্দ্র দত্ত. এটা একটা ওয়াইল্ড গেস, অফকোর্স গেস ওয়ার্কই তোমাকে করতে হবে, কিন্তু রমেশ চন্দ্র দত্তের ব্যাপারে একটু পড়ে নিও, ইটস ইম্পর্টেন্ট. ওকে, হ্যাঁ, এই দুজনই কিন্তু আমাদের ইন্ডিয়ান ইংলিশ লিটারেচার থেকে পড়ছে, দেখে নেবে. অফকোর্স তরু দত্ত ফ্রম কলকাতা ইটসেলফ, না, কলকাতার মেয়ে, মানিকতলার মেয়ে. she died when she was only 21. ঠিক আছে, ফ্রান্সে মারা যাচ্ছেন তিনি. ফ্রেঞ্চে নভেলস লিখেছেন, ফ্রেঞ্চে পোয়েট্রি রয়েছে. আবার ক্যাজুয়াল ইন আ ট্রি ইজ রিটেন বাই তরু দত্ত, রাইট? And Toru Dutt was the first person from Indian canon who was awarded in France. এটা কোনো কোয়েশ্চেনই হয় না. ওকে, ঠিক আছে, বলো. Of course it is. The pronunciation is not born, it's born. Next. Oh, the gladness of her gladness when she is glad, and the sadness of her sadness when she is sad. But the gladness of her gladness and the sadness of her sadness. আচ্ছা, বলতে পারবে এটা কোন লিটারারি ডিভাইস ইউজ হয়েছে এটাতে? Oh, the gladness of her gladness, that when she is gone glad, the sadness of her sadness.
কোথায় অ্যালিটারেশনটা কোথায় রয়েছে বলো? এক্স্যাক্টলি, গ্ল্যাডনেস, গ্ল্যাডনেস, কিন্তু কিন্তু অ্যালিটারেশন না সেম ওয়ার্ডে হয় না, সেম ওয়ার্ডে হবে না গ্ল্যাডনেস। সেম সেম সাউন্ডে সেম ওয়ার্ডে হবে, কিন্তু এখানে দেখো গ্ল্যাডনেসই রয়েছে ওয়ার্ডটা, সেম ওয়ার্ডে করবে না অ্যালিটারেশন। ঠিক আছে, ইটস ট্রান্সফার্ড এপিথেট। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি রেটরিক যখন করাবো তখন বলবো, কিন্তু এইটা আগে বলো। এক্স্যাক্টলি। ইন্ডিয়ান ইংলিশ লিটারেচারে যদি না পড়া থাকে তাদের গেস ওয়ার্কেই চালাতে হবে, কিন্তু গেস ওয়ার্ক করো না, খুশবন্ত সিং এর ওয়ার্কগুলো পড়ে যাও। আচ্ছা, আমি আজকে অনেক রেটরিক্স নিয়ে এসেছিলাম, বাট ডিউ টু দ্য টাইম কনস্ট্রেন্ট আই নট বি এবল টু। পুরো রেটরিক প্রসিডির পার্ট ক্লিয়ার হয়ে যেত। ঠিক আছে, আমি আমি লিস্ট দিয়ে দেবো, আমি লিস্ট দিয়ে দেবো। মৃণালিনী, এক্স্যাক্টলি। Next, the crown into another dawn, the lion cloth. My true faces are famous works of. পারবে? সৌমিলি, অঙ্কুর? ভাই, মনোহর মালগনকার। Easy, easy question. Very easy question. Answer. আচ্ছা, এটা এটা না তরুদাত হবে, ঠিক আছে? তরুদাত, এগুলো তো সবই তরুদাত হবে। পোয়েট লাভার বার্ড ওয়াচার আমি জানি, নিসিম এজেকিয়েল। আচ্ছা ঠিক আছে, পুরী মাহাপাত্রা এটা জানো। এইটা ভালোভাবে জেনে রাখো, আওয়ার ক্যাজুয়াল ট্রি বাই তরুদাত। ওকে, না জানলেও হবে, এই তিনটে জেনে গেছো, বা দুটো জানলেও এনাফ। এজেকিয়েল, তরুদাতের সব ওয়ার্ক, মহাপাত্র, মহাপাত্র তো দিস সানসেট অ্যাট পুরী, এই সবই মহাপাত্রের পুরী রিলেটেড যেই ওয়ার্কসগুলো রয়েছে সেগুলো একটু দেখে যাও। ডন অ্যাট পুরী। দ্য ফাউন্ডেশন অফ মডার্ন এডুকেশন সিস্টেম ইন ইন্ডিয়া ওয়াজ লেড বাই। এলিমেন্টারি কোয়েশ্চেন। আনসার? No, it's not Wood's Dispatch. No, it's Macaulay's Minutes of 1835. So Wood's Dispatch কি হয়? Wood's Dispatch কি হয়?
Three universities: Madras, Bombay, Calcutta, right? মডার্ন ইংলিশ এডুকেশন সিস্টেম কিন্তু ফার্স্ট ম্যাকলেজ মেরিট করেছিল। হান্টার কমিশন সেইগুলোকে রক্ষণাবেক্ষণ, সেগুলোকে দেখাশোনার কাজ করতো বা সেগুলোর মডিফিকেশনের কাজ করেছিল। চার্টার একটা আমাকে দেখতে হবে, কিন্তু চার্টার অ্যাক্ট ইজ নট রিলেটেড টু এডুকেশন, মানে একদম ক্লোজ কানেকশন ছিল না, কিন্তু হান্টার কমিশনের কাজ ছিল। হান্টার কমিশন যা ম্যাকলেজ মিনিটসে যা বলা হয়েছে সেগুলোকে মডিফাই করেছিল, সেগুলোকে পিউরিফাই করার কাজ করেছিল হান্টার কমিশন। আমাদের কমিশনের যে লিস্ট, এটা শুধু, হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটার সাথে কোনো মানে মডার্ন এডুকেশনের সম্পর্ক নেই। এই কমিশনসগুলো খুব ভালোভাবে দেখে যাবে, প্রি ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যান্ড পোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স। পোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্সে যে রাধাকৃষ্ণন কমিশন, হ্যাঁ ওই তো কমিশন। তুমি ইতেই পাবে, বলো না কোন চ্যাপ্টার, টিচিং অ্যাপটিটিউড, ওইখানেই মনে হয় পেয়ে যাবে কমিশনের ব্যাপারটা। আর যদি নাও পাও, এখান থেকে পড়তে হবে কমিশনটা। কমিশন থেকে কিন্তু অনেক প্রশ্ন আসে, মানে পেপার 1 পেপার 2 দুটোই। 3 ল্যাঙ্গুয়েজ পলিসি এইসব আসে। নাও বলো। Exactly. 3 university in 3 provinces: Calcutta, Madras, Bombay. Hmm. Yeah, ঠিক। অঙ্কুর আর সৌমিলি কারেক্ট। বলো। চিত্রা অ্যান্ড স্যাক্রিফাইস কার? প্রীতিশ নন্দী। ফাদার্স আওয়ার্স, জয়ন্ত মহাপাত্র। হুল্লাবালু ইন দ্য গুয়াভা অর্চার্ড is by Kiran Desai, and Love is by Kamala Das. The correct answer is option A. Whom did Aristotle consider the most tragic of the Greek dramatists? বলো। It's not Sophocles. It's Euripides. According to Aristotle's Poetics, Euripides was the most tragic of the Greek dramatists. According to, of course, Poetics, Aristotle wrote that Euripides has a unique ability to provoke fear and pity in the audience, which is one of the primary criteria for determining what is effective tragedy. Next. বলো। No, it's not Aeschylus, it's Euripides. বলো 20, বলো কি হবে। It is considered as the Magna Carta of English education. Magna Carta English education কোনটাকে বলা হয়?
Why only one? আমাকে বলো, মানে রিজন দিয়ে বোঝাও, then I'll take your answer. সবসময় মনে রাখবে ম্যাগনা কার্টা অফ ইংলিশ এডুকেশন বলা হয় উডস ডেসপ্যাচকে। So it is correct. It declared that the aim of the government's educational policy was the teaching of western education. সবাই বলেছিল এটা, এটা হান্টার কমিশন থেকে শুরু করে আমাদের ম্যাকলেস মিনিট থেকে শুরু করে উডস ডেসপ্যাচ, সবার এম, এই কমিশনগুলো একটা জিনিস পড়বে, সবার এম মোটামুটি সিমেট্রিক্যাল, আইডেন্টিক্যাল। সো অপশন সি, বোথ এ অ্যান্ড 1 and 2. এরকম কোয়েশ্চেন মাঝে মধ্যে আসে, হ্যাঁ, এগুলো কিন্তু খুবই সহজ কোয়েশ্চেন, সেটাই বলছি, এরকম সহজ কোয়েশ্চেনও মাঝে মধ্যে আসে পরীক্ষায়। So who composed Arcadia? Arcadia is a prose romance. Next, paying a tribute to a Bengali poet who wrote in English. Also, Sri Aurobindo said, the God himself took up thy pen and wrote. এটা কিন্তু বলতেই হবে। শ্রী অরবিন্দ তার ব্যাপারে বলেছিলেন যে the God himself took thy pen and wrote. বলো 22. I'm waiting for the answer. Exactly. Michael Madhusudan Dutt. আচ্ছা, কোলরিজ বায়োগ্রাফিয়া লিটারেরি আমি জাস্ট বললাম এখনই কিছুক্ষণ আগেই। Coleridge's Biographia Literaria appeared in the year, আচ্ছা Biographia Literaria চ্যাপ্টার্স গুলো ভালোভাবে পড়বে, 13 আর 14 থেকে কিন্তু খুব কোয়েশ্চেন রয়েছে, যেখানে যেখানে সব চ্যাপ্টারই রয়েছে যদিও, মানে imagination is of two types, primary imagination and secondary imagination, along with the concept of fancy. এইগুলো কিন্তু ভালোভাবে দেখে যাবে, প্রাইমারি ইমাজিনেশন, সেকেন্ডারি ইমাজিনেশন, ফ্যান্সি, আরেকটা নামটা ভুলে যাচ্ছি, টার্মটা ভুলে যাচ্ছি, সেকেন্ড। The concept of SM plastic, এটা ভালোভাবে দেখে যাবে কোলরিজের। The concept of SM plastic, the unique faculty of a poet, ইউনিক ফ্যাকাল্টি যেটা নর্মাল হিউম্যান বিং এর থাকে না, যেটা শুধু পোয়েটরাই এনজয় করে, দ্যাট ইউনিক ফ্যাকাল্টি ইজ কল্ড SM প্লাস্টিক। তাহলে এটা 1870 হচ্ছে। বলতে না বলতে, in which chapter of Biographia Literaria Coleridge makes a distinction between fancy and imagination? এগুলো কিন্তু মাঝে মধ্যেই আসে, বলো। হুম, 24 এটা কি হবে? I'm waiting for the answer. 13. Next, who called Aristotle the very Alexander of criticism?
Who called Aristotle the very Alexander of criticism? ওয়ার্কটার নামও বলতে হবে। Option A, the name of the work is Sainsbury. A History of Criticism and Literary Taste in Europe by Sainsbury. In the earliest phase of post-colonial criticism, the work of Dash took wide representations of colonial countries and this bias as the main subject matter. বলো। In the earliest phase of post-colonial criticism. খুব খুব ইজি কোয়েশ্চেন কিন্তু। In the earliest phase of post-colonial criticism, the works of Dash took wide representations of colonial countries and thus bias as the main subject matter. কারা এই white works of that took wide representation of colonial countries and thus bias as the main subject matter? কারা সাবজুগেশন হোয়াইট রিপ্রেজেন্টেশন মানে তারা ক্রিটিক করেছে, ক্রিটিক করা মানেই কি কাকে ক্রিটিক করেছে? জেনোফোবিয়াকে ক্রিটিক করেছে। জেনোফোবিয়া, জেনোফোবিয়াকে ক্রিটিক করে লিখছেন কে? লিখছেন নিশ্চয়ই গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক লিখছেন। তার ওয়ার্ক ক্যান দ্য সাবঅল্টার্ন স্পিক, তাই তো? ক্যান দ্য সাবঅল্টার্ন স্পিক, যেখানে কালচারাল সোশ্যাল সাবজুকেশন করা হচ্ছে সাবঅল্টার্নদের ব্যাপারে। জোসেফ কনরাড, যদিও তিনি একটা নিউট্রাল পজিশন গ্রহণ করতেন, একদম নিউট্রাল পজিশনে তিনি গ্রহণ করতেন, একদম জোসেফ কনরাড আমাদের জর্জ অরওয়েলের মতন ছিলেন। শুটিং অ্যান এলিফ্যান্ট পড়েছো? শুটিং অ্যান এলিফ্যান্ট পড়োনি? ইউ মাস্ট রিড শুটিং অ্যান এলিফ্যান্ট, শর্ট স্টোরি এসে শুটিং অ্যান এলিফ্যান্ট। সেখানে কিন্তু দেখানো হচ্ছে কিভাবে কিভাবে পাওয়ার ডাইনামিক্স কাজ করছে, কিভাবে পাওয়ার ডাইনামিক্স কাজ করছে। পোস্ট কলোনিয়াল নোশনস গুলো খুব ভেরি মাচ এভিডেন্ট ইন দ্যাট ভেরি এসে, আমাদের শুটিং অ্যান এলিফ্যান্ট।
জোসেফ কনরাডের মধ্যে আমরা কিন্তু সেই জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি। একটা ওয়ার্কের নাম বলবে যেটা দেখাচ্ছে এই এই ক্রিটিসাইজ করে লেখাচ্ছে, হোয়াইট রিপ্রেজেন্টেশনস, হোয়াইটনেসকে ক্রিটিসাইজ করছে। হার্ট অফ ডার্কনেস, ভেরি গুড। হার্ট অফ ডার্কনেস কিন্তু হার্ট অফ ডার্কনেস থ্রু দ্য রিপ্রেজেন্টেশন অফ কুডস, কুডসের রিপ্রেজেন্টেশন থেকেও কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি। অ্যান্ড ইএম ফস্টার। তাহলে আর অন্যগুলো যেমন ক্রিস্তেভা, হেলেনসিক জস, হেনরি মিলার, হেনরি লুই গেটস, হোমি ভাবা পোস্ট কলোনিয়ালি, এরা জেন্ডার স্টাডিজ এইসব নিয়ে ব্যস্ত। তাহলে ফার্স্টটাই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হচ্ছে, গায়ত্রী চক্রবর্তী, স্পিভাক, জোসেফ কনরাড অ্যান্ড ফস্টার। নেক্সট, again chronological question. Everybody hates this kind of question, but this kind of questions keep on popping up in the exam. কিছু করার নেই। Answer. ফার্স্ট ওয়ার্ক সবসময় সেমিওটিক, একদম জুলিয়া ক্রিস্তেভা ফার্স্ট ওয়ার্ক লিখেছেন সেমিওটিক, আর হ্যাঁ ফার্স্ট ওয়ার্কেই হয়ে যাচ্ছে, আর সামুরাই লাস্ট ওয়ার্ক। তো ফার্স্ট ওয়ার্কটা জানলেই কিন্তু হয়ে যাচ্ছে। এ এ who made a distinction between fancy and imagination? Coleridge. So next, Nigerian novelist Chinua Achebe's first novel was criticized as his university education and job at capital city identified him as someone who implied values brought to Africa by Europeans. এত সব কিছুর দরকার নেই, ফার্স্ট নভেলের নাম লিখে দাও হয়ে যাবে, ফার্স্ট নভেল বলে দাও হয়ে যাবে। Things fall apart. হ্যাঁ, next, choose the work from the choices below that is in the form of scholarly exchanges between Plato and his teacher Socrates. এটা খুবই ইজি। প্লেটো আর সক্রেটসের মানে মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন কি ছিল? নিশ্চয়ই লিখাতো না কোনো কিছু, মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন। স্কলারলি এক্সচেঞ্জ কি করে করতো? এক্স্যাক্টলি, ডায়ালগাস বলা হতো। হ্যাঁ, ডায়ালগস। নেক্সট, no. There are times in life you wish dinosaurs weren't extinct and could be whistled to come and gulp you down. I went motionless, fingers in mid-air. No, it's from 5 point someone. Who said that Keats' love letters of Surgeon's Apprentice? আচ্ছা, ওদের একটু আনসারে টাইম দেওয়া যাক। বলো অঙ্কুর, বলো। বলো, অনলাইনে যারা রয়েছে বলো, আই এম ওয়েটিং।
The next class শুরু হতে যায়, একটু তাড়াতাড়ি বলো। Byron. Next. What is it? Arnold? Wait. আচ্ছা ঠিক আছে। Yeah, the correct answer is Arnold. The correct answer is Arnold, not Byron. Thank you. What is the other title of an apology for poetry given to it by another publisher? খুব easy. Exactly. ডিফেন্সটা কার এগেনস্টে, মানে কার জন্য ডিফেন্স? যেটা আমি বললাম জাস্ট ওটার এগেনস্টে এটা লেখা হচ্ছে। So the correct answer is the defense of poesy. Next. Published after her death, the memoir that almost damaged her reputation was published by? Published after her death. The card death এটা. Published after her death, that the memoir that almost damaged her reputation was published by? আচ্ছা her death এটা তুমি করে দাও মেরি wollstonecraft. বলো। It's by William Goldwyn. আচ্ছা next. আচ্ছা তোমরা বলো 35 এর আনসার। থার্টি ফাইভ এটা কি হবে সৌমিলি অঙ্কুর আনসার? কি হবে আনসার? মুলকরাজ আনন্দ আনটাচেবল। The correct answer is The Inheritance of Loss by Kiran Desai. Next. Whose collections of poems are these? A Time to Change, 60 poems, the third, The Unfinished Man. খুব ইজি কোয়েশ্চেন, ইন্ডিয়ান ইংলিশ লিটারেচারের খুবই ইজি কোয়েশ্চেন। আনসার, এটা সময় নিলে চলবে না। তাহলে কোনটা হবে? এজিক্যালি হবে। হ্যাঁ তাড়াতাড়ি আনসার। আনসার 37। মুলকরাজ আনন্দ। নেক্সট।
Which novels out of this following does not portray the Gandhian age and the impact of Gandhi? ও 38 কি হবে? আর কি নারায়ণ? Shomili, answer. Yes, একদম correct reason, the dark room. What was a long cherished dream of Indians? এইটা attaining freedom. Very, very important question. VVI. Salman Rushdie was awarded with the dash in 1993. ঠিক আনসার দিতে হবে, কারেক্ট আনসার বলো। It's a VVI. Booker's Prize. It's Booker of Booker's Prize. এটা সবসময় মনে রাখবে, it's Booker of Bookers জিতেছিলেন। না, দুটো আলাদা। বুকার অফ বুকার্স এটা আলাদা, বুকার্স আলাদা। কার সনেট হতে পারে এটা? কার সনেট হতে পারে? হ্যাঁ, শেক্সপিয়ার। বলো। বলো। হ্যাঁ, বুকার অফ বুকার্স 41 একটা বলো। নেক্সট I'll be giving a list of most important rhetorics যেটা তোমাদের বাড়িতে গিয়েই করতে হবে পরীক্ষার জন্য, এই পরীক্ষা যদি বসে থাকো। কি হবে তাড়াতাড়ি বলো। লাভ ইজ কনস্ট্যান্ট অ্যাজ দ্য নর্দার্ন স্টার। ঠিক আছে, তারপর who among the following was the first Indian poet to have published a regular volume of English verse? He also edited an English weekly, The Hindu Intelligence. কি হবে? Who among the following is the first Indian poet to have published a regular volume of English verse? Answer. Kali Prasad Ghosh.
Kashi Prasad Ghosh, sorry. In the poem A Morning Walk, Nisim, এটা খুব ইজি কোয়েশ্চেন, এটা কিন্তু মানে PYQ. In his poem A Morning Walk, Nissim Ezekiel talks about a barbaric city, sick with slums, deprived of seasons, blessed with rains. Its hawkers, beggars, iron-lunged processions led by frantic drums identify the city. বলো, exactly, it's Mumbai. খুব খুবই জনপ্রিয় একটা, নো, এটার হিন্দি নামটা কি? The court is in session. Vijay Tendulkar's The Court is in Session. এটা হিন্দি নামও আছে, ওটা একটু দেখে নিও। আচ্ছা, নেক্সট। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি, এটা হিন্দি না, সরি। হ্যাঁ, ঠিক বলেছো। এটা হলো এটা হলো মারাঠি। শান্ততা কোর্ট চালু आहे, শান্ততা কোর্ট চালু आहे, মারাঠি। ওকে, নট হিন্দি। আচ্ছা, এটা বলো। আর 5 মিনিট। অনলাইনে যারা রয়েছে বলো। ইয়া, ইটস মারাঠি। It's by all about H. Hatter. Was there ever a more horrible blasphemy than the statement that all the knowledge of God is এটা যদি একটু ইনডেপথ পড়ো, তুমি আনসার বের করে নিতে পারবে। একটু ইনডেপথ পড়তে হবে। ভেরি গুড, স্বামী বিবেকানন্দ রাজা যোগা, কারণ ইনি একটা পার্সোনালিটি ছিল। গড রিলেটেড আমাদের স্বামী বিবেকানন্দ লিখতে পারছে। আর এখানে দেখো লিখেছে যে was there ever a more horrible blasphemy than the statement that all the knowledge of God is confined to this or that book. তিনি শুধু গীতাতেই সবকিছু লেখা রয়েছে, বাইবেলেই সবকিছু আছে, সবকিছু থেকে নির্যাস নেবেন তিনি। ঠিক আছে, ইনি ছিলেন ব্রাহ্মণিক প্রিন্সিপাল। এখানে ব্রাহ্মণ মানে হিন্দু কোনো নোশন না। দ্য ব্রাহ্মণিক মিনস দ্য আলটিমেট রিয়ালিটি। আর এনার ব্যাপারে যদি রিসার্চ করতে চাও আরো ডিপার, দেন ইউ মাস্ট রিড his disciples work, that is sister Nivedita's, sister Nivedita's uh, master as I saw him, master as I saw him। তোমরা যদি পারো এই ওয়ার্কটা পড়ো, ঠিক আছে, মাস্টার অ্যাজ আই স হিম, অসাধারণ ওয়ার্ক। তুমি জানতে পারবে মানে বিবেকানন্দ অ্যাজ আ, আচ্ছা, তুমি দেখতে পারবে বা জানতে পারবে যে স্বামী বিবেকানন্দের রিলিজিয়াস প্রিন্সিপালটা কেমন ছিল।
আচ্ছা তাড়াতাড়ি বলো। In whose opinion Sydney wrote not a parent's encyclopedia but a gentleman's essay? আচ্ছা বলো 48 বলো, তাড়াতাড়ি বলো। It's by Wimsatt and Brooks. Very basic question. Very basic. For which work did Tagore win Gitanjali? গীতাঞ্জলি, গীতাঞ্জলি তো বাংলা নাম। Songs offerings. Okay, in the year 1913. Next. বলো। July 14, 1789. Acha, that's all for the question answer session. So those who are interested to join in this educational institute, you should definitely call this and this number, because the admission process is still going on for the upcoming NET. So এখানে অনেক ভালো ফ্যাকাল্টিজ রয়েছে, পেপার 1 পেপার 2 দুটোর জন্যই তোমরা অ্যাডিকুয়েট সাপোর্ট পেয়ে যাবে। তোমরা আর এখান থেকে প্রিভিয়াস রেকর্ডস খুব ভালো, অনেকেই সবারই মোটামুটি যে নেট তো হয়েই গেছে, তার সাথে JRF অনেকে অ্যাকোয়ার করতে পেরেছে। সো আই থিঙ্ক ইউ অল উইল বি বেনিফিটেড ইফ ইউ গেট অ্যাডমিটেড টু দিস ইন দিস ইনস্টিটিউট। সো এই বলে আমাদের কোয়েশ্চেন আনসার সেশন আমি এখানে শেষ করলাম। So sir, question answer session is done.